Hi guys, this is Akshaya. I'm from IIT Madras and my branch is electrical engineering. So today we'll discuss about the previous year questions of hyperbola. So first question, let R be a rectangle given by the line x equal to 0, x equal to 2, y equal to 0 and y equal to 5. Let let A point alpha comma 0 and B 0 comma beta. Alpha belongs to 0 to 2 and beta belongs to 0 to 5. Such that the line segment AB divides the area of the rectangle R in the ratio 4:1 when the midpoint of AB lies on R. సో ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడంటే ఫస్ట్ 4 లైన్స్ ఇచ్చాడు x ఈక్వల్ టు 0, x ఈక్వల్ టు 2, y ఈక్వల్ టు 0, y ఈక్వల్ టు 5 అని చెప్పి. సో ఈ 4 లైన్స్ మనకు రెక్టాంగిల్ వస్తుంది. ఆ రెక్టాంగిల్ ని R అనుకుంటే A అన్న పాయింట్ B అన్న పాయింట్ ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ లైన్ సెగ్మెంట్ ఈ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ని 4:1 రేషియోలో చేస్తుంది అన్నాడు. సో ఫర్ సపోజ్ ఆ లైన్ అంటే దాని డయాగ్రామ్ ఇలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఏబి అన్న లైన్ సెగ్మెంట్ x ఈక్వల్ టు 0, y ఈక్వల్ టు 0 లైన్స్, x ఈక్వల్ టు 2, y ఈక్వల్ టు 5 లైన్స్ ఒక రెక్టాంగిల్ చేసింది అనుకోండి, PQRS అనే రెక్టాంగిల్. దాంట్లో ఏబి లైన్ ఆల్ఫా కమ 0, 0 కమ బీటాలో ఉంది కాబట్టి ఆ ఫామ్ లో x యాక్సిస్ మీద ఒకటి, y యాక్సిస్ మీద ఒకటి పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రెండు పాయింట్స్ తో మనము లైన్ సెగ్మెంట్ డ్రా చేస్తే ఆ లైన్ సెగ్మెంట్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ h, అనుకుంటే మిడ్ పాయింట్ యొక్క లోకస్ అడుగుతున్నాడు. మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, రేషియో విచ్ డివైడ్స్ ది రెక్టాంగిల్ ఇన్ ది 4:1 అని చెప్పి అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఆ ట్రయాంగిల్ BPA అన్నది 1/5 ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ అని చెప్పి. సో రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఏమవుతుంది ఇక్కడ 5 into 2, సో విచ్ ఇస్ 10. 10 లో 1:5 రేషియో అంటే 10/5 ఎంత అవుతుంది, లైక్ 2 అవుతుంది. సో 2 యూనిట్స్ అనేవి ట్రయాంగిల్ యొక్క లెంత్. సో ఆల్ఫా బీటా అన్నది లెన్స్ అవుతాయి, ఆల్టిట్యూడ్ యొక్క లెంత్. సో ఆల్ఫా బీటా బై 2 ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది, విచ్ గివ్స్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్ టు 4. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ 10 యూనిట్స్ అని రాసుకున్నాం అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 1/5 ఆఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, ఎందుకంటే అది 1:4 రేషియోలో ఉంది కాబట్టి. సో దీని నుంచి మనకి ఆల్ఫా బీటా 2 వస్తుంది, ఆల్ఫా బీటా 4 వస్తుంది. బట్ వాడు అడిగిన మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి h ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 2, బీటా బై 2 ఇస్ ఈక్వల్ టు k. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 2h, బీటా ఈక్వల్ టు 2k. ఆ రెండు దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి hk2 వస్తుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. సో ఆన్సర్ హైపర్బోలా అనమాట దానికి లోకస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి, let P(x0, y0) be the point on the hyperbola 3x² minus 4y² equal to 36, which is nearest to the line 3x plus 2y equal to 1. Then √2 into y0 minus x0 is equal to. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఒక హైపర్బోలా ఇచ్చాడు అండ్ ఈ హైపర్బోలా మీద ఒక పాయింట్ x0, y0 P అయితే ఆ పాయింట్ చాలా నియరెస్ట్ గా ఉంది ఈ లైన్ కి 3x plus 2y equal to 1. సో జనరల్ గా ఏదైనా హైపర్బోలా కానీ ఏదైనా కోనిక్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ కోనిక్ కి నియరెస్ట్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆ లైన్ కి ఆ పాయింట్ కి చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు. జనరల్ గా కేసు ఎప్పుడు ప్యారల్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు దాని టాంజెంట్ ఈ టాంజెంట్ ఆ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న టాంజెంట్ స్లోప్ ఈ లైన్ యొక్క స్లోప్ సేమ్ ఉంటే మనకి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా మనము ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ కడితే దాని యొక్క స్లోప్ ఈ స్లోప్ సేమ్ అయితే ఆ పాయింట్ మనకి సమ్ రేషియోస్ లోనో రిలేషన్స్ లోనో వస్తుంది ఆ పాయింట్. సో దాన్ని బట్టి x0, y0 కట్టొచ్చు. సో విల్ గో టు ది సొల్యూషన్ మీన్స్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ x0, y0 ఇస్ అ పాయింట్ ఆన్ హైపర్బోలా, టాంజెంట్ అప్పుడు 3x plus 2y కి ప్యారల్ అవ్వాలి. సో అప్పుడు టాంజెంట్ x0 by 12 minus y0 by 9 equal to 2. ఇది మనకి తెలుసు. ఒక స్లోప్ టాంజెంట్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, పాయింట్ ఫామ్ అయితే ax by x² by a² minus y² by b² equal to 1 ఉంటే xh by a² minus yk by b² is equal to 1 అని చెప్పి. సో x0 x by 12 minus y0 by 9 is equal to 2. దాన్ని బట్టి చూస్తే స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ మనకి -3/2 అవుతుంది. దాని నుంచి టాంజెంట్ స్లోప్ ఫామ్ లో రాయాలనుకోండి, y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ మైనస్ √a² minus b² అని చెప్పి రాయొచ్చు. సో స్లోప్ అది -3/2 అని చెప్పి. సో టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ బట్టి మనకి టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ 3x plus 2y equal to x√2. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని x0 by 12 minus y0 by 9 equal to 2 ని కంపేర్ చేస్తే మనకి x0 3√2, y0 -3/√2 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ x0, y0 రేషియోస్ వస్తాయి
దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ హైపర్బోలా పెడితే మనకి ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ, వై నాట్ వాల్యూ రెండు వచ్చేస్తాయి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి స్లోప్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా తెలుసు, లైక్ కాన్స్టెంట్ అని కూడా తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తుంది కంపారిజన్ లోనే. అండ్ వాడు అడిగింది √2 × సో ఈ రెండింటిని చేస్తే మనకి -9 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ అది. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చి, let H be a hyperbola whose foci are 1 ± √2, and eccentricity is √2, then the length of its lattice rectum is. సో వాడు అడిగింది లెంత్ ఆఫ్ ద లాటిస్ రెక్టమ్. ఫోకై వచ్చేసాడు, రెండు ఫోకైజ్, ఎసెంట్రిసిటీ కూడా వచ్చేసాడు. సో ఫోకైజ్ మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ట్రై అవుతుంది. సో మనకి స్టాండ్ ఫామ్ లో ఉన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. x²/a² - y²/b² = 1 అనే ఫామ్ లో ఉందనుకుందాం. సో ఫోకై వచ్చేసి AE, 0 అవుతుంది, which is 1 ± √2, and eccentricity √2 అన్నాడు కాబట్టి మనకి 2a = 1 + √2 - 1 - √2. సో దాన్ని బట్టి a = 1 అని చెప్పొచ్చు, అండ్ b = 1. సో e = √2 అని చెప్పాడు కాబట్టి అది హైపర్బోలా, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అవుతుంది. సో మనకి b అనేది కూడా 1 అవుతుంది. సో 2b²/a అనేది లాటిస్ రెక్టమ్. సో ఇక్కడ వచ్చేస్తే మనకి 2 అవుతుంది. And let T and C respectively be the transverse and conjugate axes of the hyperbola. 16x² - y² + 64x + 4y + 44 is equal to 0. When the area of the region above the parabola x² = y + 4 below the transverse axis T and on the right of the conjugate axis C is. సో క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి కొంచెం పెద్దదిగా అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ ముందు మనం జనరల్ ఫామ్ లో రాసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఇక్కడ 16x² - y² + 64x + 4y + 44 = 0 ఉంది కాబట్టి దీని ముందు మనం x - a హోల్ స్క్వేర్, y - b హోల్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ us. సో ఫస్ట్ దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుని దాని తర్వాత దాని ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్, కాంజుగేట్ యాక్సిస్ మనకి కట్టేయచ్చు. And from that area of the region above the parabola x² = y + 4. And ఫస్ట్ మనం ఒక పారాబోలా గీసుకుంటాం, x² = y + 4 అని చెప్పి. దీంట్లో ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్, కాంజుగేట్ యాక్సిస్ నాకు తెలిసినంత వరకు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ xy టర్మ్ లేదు. సో దెర్ ఇస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్, జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది ఆరిజిన్. సో జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి యాక్సిస్ కూడా జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి వితౌట్ ఆల్టరింగ్ ది యాంగిల్. సో మనకి ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్, కాంజుగేట్ యాక్సిస్ లో మళ్ళా ఎక్స్ యాక్సిస్ కి, వై యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉన్న లైన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ మనకి. సో దాని ఏరియా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి విల్ జస్ట్ యూస్ సమ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ దెన్ విల్ డూ ఇట్. సో ఇది ఐడియా. సో విల్ గో టు ది సొల్యూషన్ వన్స్. సో ఫస్ట్ మనకి పారాబోలా చూసినట్టయితే y = x² - y ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అండ్ కాంజుగేట్ యాక్సిస్. ఫర్ దట్ ఫస్ట్ మనం వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని జనరల్ ఫామ్ లో రాసుకుంటాం. 16 × x + 2 హోల్ స్క్వేర్ - y - 2 హోల్ స్క్వేర్ = 16 వస్తుంది. సో దీని నుంచి చూసినట్టయితే మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చి 1, b వాల్యూ వచ్చి 16, అండ్ ఆరిజిన్ ఇస్ షిఫ్టెడ్ టు -2 and 2. ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఏమవుతుంది అప్పుడు y = 2 అవుతుంది, అండ్ కాంజుగేట్ యాక్సిస్ వచ్చి x = -2 అవుతుంది. As we discussed previously, tangent axis, conjugate axis parallel to x axis and y axis ఫామ్ లోనే ఉంటుంది. సో ఇలాగా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఏరియా వచ్చి మనకి డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది y = 2 అండ్ x = -2 ఇలా ఉంది. సో వాడు ఏమన్నాడు, బిలో ది ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అండ్ రైట్ ఆన్ ది కాంజుగేట్ యాక్సిస్. సో రైట్ ఆన్ ది కాంజుగేట్ యాక్సిస్ అంటే ఇటు పక్క పార్ట్, అండ్ బిలో ది అంటే రైట్ ఆఫ్ ది x = -2 అండ్ బిలో ది y = 2 అని. సో దాన్ని చూసినట్టయితే మనకి షేడర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా వస్తుంది. సో ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా అని చెప్పి చూస్తే మనకి -2, 0 దగ్గర అండ్ √6, 2 దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది మనకి పాయింట్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ -2 టు -2, 0 టు 2, 0 ఏరియా కడదాం. అదంతా నెగిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది. సో ఈ వాల్యూ తర్వాత మనం పైన ఏరియా కడదాం. సో ఇంటిగ్రేషన్ వాడినప్పుడు మనకి ఇలా రాస్తాం, -2 టు √6, 2 - x² - 4 × dx. ఇది మనకి ఎందుకు అయింది అంటే ఇక్కడ -2 లాస్ట్ ది, -2 టు √6 దాంట్లో ఈ పార్ట్ తీసేయాలి మనం. సో ఇన్వర్స్ 0 టు √6. సో అది మైనస్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి 12√6/3 + 28/3 వస్తుంది. అండ్ దెన్ with the hyperbola h x² / a² - y² / b² = 1 pass through the point 2√2 - 2√2. Parabola is drawn whose
focus is same as the focus of H with the positive abscissa, and the directress of the parabola passes through the other focus of H. If the length of the lateral rectum of the parabola is E times the length of the lateral rectum of H, where E is the eccentricity of H, then which of the following points lies on the parabola? ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, హైపర్బోలా ఒకటి ఇచ్చాడు అండ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద పాయింట్ 2√2 మైనస్ 2√2 అన్నాడు. సో ఈ జనరల్లీ ఈ పాయింట్ ఈ హైపర్బోలా మీద ఉందని చెప్తున్నాడు. అండ్ పారాబోలా ఇస్ స్ట్రాంగ్ విచ్ ఫోకస్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ది ఫోకస్ ఆఫ్ హెచ్. సో దీని ఫోకస్ పారాబోలా ఫోకస్ ఒకటే అన్నాడు విత్ పాజిటివ్ యాక్సిస్ అన్నాడు. సో ఈ జనరల్ గా హైపర్బోలాకి 2 ఫోకై ఉంటుంది అండ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ పాజిటివ్ అండ్ అన్ని వన్ ఇస్ నెగటివ్ యాక్సిస్. సో మనం పాజిటివ్ యాక్సిస్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఆఫ్ ద parabola passes through the other focus of H అన్నాడు. సో డైరెక్ట్రిక్స్ కూడా మనం వచ్చేసినట్టు. అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద lateral rectum the parabola is E times the length of the lateral rectum of H. సో ఫస్ట్ మనం హైపర్బోలాని దాని యొక్క యాక్సిస్, దాని యొక్క ఫోకై, దాని యొక్క lateral rectum లెంత్, ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ కడితే దాని తర్వాత మనం ఆ పాయింట్ పెట్టి ఏబి రిలేషన్ కట్టి దాని తర్వాత మనకి సెకండ్ ఫోకై వస్తుంది. ఆ ఫోకైని డైరెక్ట్రిక్స్ దాన్ని బట్టి డైరెక్ట్రిక్స్ కట్టి దాని యొక్క లాటస్ రెక్టమ్ కట్టి ఆ లాటస్ రెక్టమ్ కి ఈ లాటస్ రెక్టమ్ కి ఉన్న రిలేషన్ వాడుకొని మనం ఆ పారాబోలాని మనం కనుక్కుంటాం. సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, హైపర్బోలాని ఇలా రాసుకుంటాం. x² / a² - y² / b² = 1. Focus of the parabola AE, 0, directrix x = -ae. Equation of the parabola y² = 4aex. సో ఇవన్నీ మనకి డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్. జనరల్ గా హైపర్బోలా అంటే ఫోకస్ ఆఫ్ పారాబోలా ఏమవుతుంది, సారీ, ఫోకస్ ఆఫ్ హైపర్బోలా అని ఫోకస్ పారాబోలా అన్న అదే అవుతుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే రెండు ఒకటే అన్నట్టు కాబట్టి. సో ఏ, 0, డైరెక్ట్రిక్స్ వచ్చి x = -ae. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా ఏమవుతుంది మనకి y² = 4aex అవుతుంది. దీని యొక్క లాటస్ రెక్టమ్ లెంత్ 4ae అవుతుంది. ఇది జనరల్ గా మనం ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ. సో ఇందులో మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏం పర్టికులర్ గా, లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ హైపర్బోలా is equal to 2b² / a. అది మనకి ఫార్ములా. అండ్ వాడు ఏమన్నాడు, 4ae = 2b² / a into e అన్నాడు, విచ్ ఇస్ పారాబోలా లెంత్ వచ్చి హైపర్బోలా లాటస్ రెక్టమ్ యొక్క లెంత్ ఇంటూ e అని చెప్పి. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకి b² / a² = 2 అని వస్తుంది. మనకి ఎలాగో ఒక పాయింట్ హైపర్బోలా నుంచి పాస్ అవుతుంది అని చెప్పాడు కాబట్టి 8/a² - 8/b² = 1 అని పెట్టేస్తాం. దీని నుంచి a² = 2b², ఐ మీన్ 2a² = b² అని చెప్పి రాసాక మనకి 4/b² / 4/b² - 8/b² = 16/b² - 8/b² = 1 అని వస్తుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ b² = 8 అని, a² = 4 అని. సో e = √3, విచ్ ఇస్ √b² / a² + 1, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ √3. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా ఏమవుతుంది మనకి y² = 4aex కాబట్టి 4 × 2 × √3x అనమాట. సో 8√3x, విచ్ ఇస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏ పాయింట్ దాని మీద లై అవుతుందో ఏ పాయింట్ దాని మీద లై అవ్వట్లేదో అది తెలిసిపోతుంది. as we got the equation of parabola. So next, of the line x - 1 is equal to 0 as the directrix of the hyperbola kx² - y² = 6, then the hyperbola passes through the point. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ డేటా, ఒక లైన్ ఇచ్చాడు x - 1 = 0 అని. ఈ లైన్ డైరెక్ట్రిక్స్ అన్నాడు హైపర్బోలాకి, kx² - y² = 6 కి. then the hyperbola passes through the point. సో ముందు మనం హైపర్బోలా యొక్క ఈక్వేషన్ కట్టేస్తే కింద ఆప్షన్స్ లో ఏ పాయింట్ దాని నుంచి పాస్ అవుతుందో మనం చెప్పగలుగుతాం. సో ఫస్ట్ ద లైన్ x - 1 = 0 as a డైరెక్ట్రిక్స్ అన్నాడు కాబట్టి మనకి జనరల్ గా డైరెక్ట్రిక్స్ యొక్క ఈక్వేషన్ x = +or - a/e ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో x = +or-√6/√k × k + 1 అని చెప్పి రాస్తాం. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ మనం కట్టేయచ్చు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ √1 + b²/a². ఇక్కడ చూసినట్టయితే √1 + k వస్తుంది. సో మనకి ఈ వాల్యూ తెలుసు అండ్ ఏ వాల్యూ తెలుసు, సో దాని నుంచి డైరెక్ట్రిక్స్ వస్తుంది. సో వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ x = 1 అని, √6/√k × k + 1 = 1 అని. సో దీని నుంచి చూస్తే మనకి k = 2 వస్తుంది. సో దీని నుంచి చూస్తే హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ x² / 3 - y² / 6 = 1 అని చెప్తాం. సో అక్కడ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే మనకి ఏ ఆప్షన్ దాంట్లో ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చి that the tangent drawn to the parabola y² = 24 at the point alpha, beta is perpendicular to the line 2x + 2y = 5. Then the normal to the hyperbola x² / a² - y² / beta = 1 at the point alpha + 4 beta + 4 doesn't pass to the point. ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చే డేటా, ఇక్కడ ఒక పారాబోలా ఇచ్చారు.
y square equal to 24x అని. దీనికి ఒక పాయింట్, దీని మీద ఒక పాయింట్ లై అవుతుంది ఆల్ఫా కామా బీటా, అండ్ ఇట్ ఇస్ దాని టాంజెంట్ వచ్చి ఒక లైన్ 2x plus 2y equal to 5 కి పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు. అండ్ దీన్ని నార్మల్ ఆఫ్ ద హైపర్బోలా at the point alpha plus 4 beta plus 4 doesn't pass through the point అని అడిగాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఆల్ఫా కామా బీటా కట్టాలి. ఆల్ఫా బీటా కామా రెండు కట్టాక హైపర్బోలాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆ పాయింట్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దాని నుంచి ఆ నార్మల్ కట్టి ఆ నార్మల్ ఏ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుందో చూడాలి. ఫస్ట్ మనం ఆల్ఫా కామా బీటా కట్టాలంటే ఆ టాంజెంట్ కి స్లోప్ కట్టాలి, టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ కట్టాలి. సో 2x plus 2y equal to 5 కి పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు కాబట్టి అప్పుడు టాంజెంట్ ఏమవుతుంది మనకి, టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ 1 అవుతుంది, ఎందుకంటే దీని స్లోప్ -1 కాబట్టి దాని స్లోప్ 1 అవుతుంది. సో ఎనీ టాంజెంట్ టు y square equal to 24x అనేది ఏ ఫార్మ్ లా ఉంటుంది, t equal to 0 y1 equal to 12 into x plus x1 అని. సో y beta equal to 12 into x plus a. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి స్లోప్ 12 by బీటా అని వస్తుంది. సో 12 by బీటా equal to 1 అని రాస్తాం. దాని నుంచి బీటా 12 అని వస్తుంది. మనకి ఎప్పుడైతే బీటా వాల్యూ వచ్చేసిందో ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ ని మనం బీటాని వెళ్ళి y square equal to 24x లో y ప్లేస్ లో బీటా పెడితే x అనేది ఆల్ఫా అవుతుంది. సో దాని నుంచి మనకి ఆల్ఫా వచ్చేస్తుంది. అండ్ దెన్ మనకి ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ x² by 36 minus y² by 144 is equal to 1. అండ్ వాడు అడిగింది ఆల్ఫా ప్లస్ 4 బీటా ప్లస్ 4 దగ్గర. సో 10 16 అవుతాయి పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ వచ్చి. సో నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, hx plus ky hx by a square, సారీ, సో ది నార్మల్ ఈక్వేషన్ వచ్చి a square x by h plus by b square y by k is equal to a square plus b square అని. సో ఇక్కడ వచ్చేసినప్పుడు x equal to x by 50 plus y by 20 equal to 1 అని వస్తుంది మనకి. సో మనకున్న ఆప్షన్స్ లో ఏ ఆప్షన్ దాని నుంచి పాస్ అవ్వట్లేదో మనం దాన్ని బట్టి చెప్తాం. సో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, the foci of the ellipse x² by 16 plus y² by 7 equal to 1 and the hyperbola x² by 144 minus y² by alpha equal to 1 by 25 coincide and the length of the lattice rectum of the hyperbola is. సో ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ ఒక ఎలిప్స్ ఇచ్చి దాని ఫోకై అండ్ ఈ హైపర్బోలా యొక్క ఫోకై కోయిన్సైడ్ అవుతుంది, అప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది లాటిస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా ఏంటి అని అడుగుతుంది. సో ఫోకస్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ కడతాం ముందు, దాని నుంచి హైపర్బోలా ఫోకస్ కి ఫార్ములా తెలుసు కాబట్టి ఆ రెండింటి కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఆల్ఫా సమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆల్ఫా వాల్యూ వస్తే లాటిస్ రెక్టమ్ 2b² by a లో ఫార్ములా పెట్టేస్తాం. సో మనకి అలా అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఎలిప్స్ నుంచి ఎసెంట్రిసిటీ కడతాం, ఎందుకంటే మనం ఫోకస్ కట్టాలంటే ఏ ఉంటుంది, సో దాంట్లో ఈ టర్మ్ ఉంటుంది. సో మనం ఎసెంట్రిసిటీ కట్టాలి, which is nothing but root over 1 minus b square by a square. So root over 1 minus 7 by 16, which is nothing but 3 by 4. ఫోకై వచ్చేసి ప్లస్ మైనస్ a, 0. సో ప్లస్ మైనస్ 3, 0 వస్తుంది బికాస్ a is here 4. అండ్ హైపర్బోలా మనకి ఇచ్చింది మంచిగా స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో రాసుకుంటే x² by 144 by 25 minus y² by alpha by 25 which is equal to 1. అండ్ దీని యొక్క ఎసెంట్రిసిటీ కట్టాలి మళ్ళీ, which is nothing but root over 1 plus b square by a square, which is root over 1 plus alpha by 144. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే 1/12 కామన్ చేస్తే root over 144 plus alpha వస్తుంది. అండ్ ఫోకై వచ్చేసి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ వస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 12 by 5 into 1/12 root over 144 plus a, 0 అని. సో ఫోకై కాన్సైడ్ అవుతుంది కాబట్టి c is equal to 1/5 root over 144 plus alpha. సో ఆల్ఫా వచ్చేసి 81 అని వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. సో ఆల్ఫా 81 కాబట్టి హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు. సో లెంత్ ఆఫ్ ద లాటిస్ రెక్టమ్ 2b² by a, which is nothing but 2 into 81 by 25 by 12 by 5, which is nothing but 27 by 10. So length of the lattice rectum మనకు వచ్చేసింది. So we'll go to the next question. Let a greater than 0, b greater than 0, let t and I respectively be the eccentricities and the length of the lattice rectum of the hyperbola x² by a square minus y² by v square equal to 1, and let e dash l dash respectively be the eccentricity and length of the lattice rectum of the conjugate hyperbola. If e square equal to 11 l by 14 and e dash square is equal to 11 by 8 l dash, and the value of 77 a plus 44 b is equal to. సో వాడు ఏమన్నాడంటే a greater than 0, b greater than 0 అని ఇచ్చాడు. అండ్ ఈ l ఎసెంట్రిసిటీ లెంత్ ఆఫ్ ద లాటిస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా అన్నాడు. అండ్ ఈ డాష్ ఎల్ డాష్ ఎసెంట్రిసిటీ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లాటిస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ హైపర్బోలా అన్నాడు.
సో మనం కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం రివైజ్ చేసుకున్నట్లయితే కాంజుగేట్ హైపర్బోలా అంటే ఈ ప్రస్తుతం నాకున్న హైపర్బోలా హెచ్ దాని ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ కాంజుగేట్ యాక్సిస్ టీ అండ్ సి అయితే దాని యొక్క కాంజుగేట్ హైపర్బోలాకి ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ సి అవుతుంది, కాంజుగేట్ యాక్సిస్ టీ అవుతుంది. సో మనం ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం ఆ రెండింటిని. సో ఆ రెండు యాక్సెస్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే మన హైపర్బోలా అన్నది కాంజుగేట్ హైపర్బోలా కింద మారుతుంది. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఎసెంట్రిసిటీస్ కి రిలేషన్ ఉంటుంది 1/e² ప్లస్ 1/e' = 1, వేర్ ఈ అండ్ ఈ డాష్ ఆర్ ది ఎసెంట్రిసిటీస్ ఆఫ్ ద హైపర్బోలాస్. అండ్ లాటస్ రెక్టమ్ యొక్క కరెస్పాండింగ్ లెంత్ ఏమవుతుంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ బి ఇంటర్చేంజ్డ్ బిట్వీన్ ఏ కామా బి. సో జనరల్ గా మనకి ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్నిటిలో అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ కొన్ని కరెస్పాండింగ్ ఫార్ములాస్ లైక్ లాటస్ రెక్టమ్ లెంత్ అని, సో జనరల్ గా ఈక్వేషన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయని, సో ఇలాంటివి కొంచెం చూస్తే మనకి మంచిగా ఐడియా వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ x² / a² - y² / b² = 1 అని. సో దాని యొక్క ఎసెంట్రిసిటీ ఫస్ట్ మనకి 11L/14 అన్నాడు. సో a² = 11L/14 కాబట్టి మనకి తెలిసింది ఏంటి, ఎసెంట్రిసిటీ యొక్క లెంత్, ఎసెంట్రిసిటీ యొక్క వాల్యూ 1 + b² / a². సో 1 + b² / a² అని రాస్తే ఇంటూ a² అక్కడ ఇంటూ a² చేసాం అనుకోండి, ఎల్ వచ్చేసి సైడ్ a² + b² అవుతుంది. అండ్ ఎల్ అన్నది 2b² / a. సో ఇంటూ a² చేస్తే 2b² × a వస్తుంది. బట్ 11/14 ముందుంది కాబట్టి ఆ 14 ఈ 2 క్యాన్సిల్ 11/7 వస్తుంది మనకి. సో a² + b² = 11/7 b² a. అండ్ సెకండ్ దానికి వచ్చేసి సేమ్ ఎసెంట్రిసిటీ 1 + a² / b² అవుతుంది ఇక్కడ. అండ్ ఎల్ డాష్ వచ్చి 2a² / b అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే a² + b² = 11/4 a² b వస్తుంది. సో 1/2 చేసాం అనుకోండి మనం, a² + b² a² + b² రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి 11/7 11/4 ఉంటుంది కాబట్టి మనకి 7a = 4b అని వస్తుంది. అండ్ వాడు అడిగింది 77a + 44b అని. సో జనరల్ గా ఇంటూ 11 చేస్తే రెండు సేమ్ వాల్యూస్ రావాలి. అండ్ ఇక్కడ వాడికి వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఏ వాల్యూ మనకి తెలిసిపోతుంది. ఏదో ఒకటి లైక్ a = 4b/7 అని చెప్పి పెట్టాం అనుకోండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో, అలాగే 16b² / 14 + b² = 11b² / 7 × 4b అని. సో దీని నుంచి చూస్తే మనకి 44b = 65 వస్తుంది. అండ్ 77a = 65 ఎందుకంటే 7a = 4b కాబట్టి. సో 65 + 65 which is nothing but 130. The answer would be 130. So we'll go to the next question. With the eccentricity of the hyperbola x² / a² - y² / b² = b √5/2 and length of the lattice rectum b 6√2. If y = 2x + c and is a tangent to the hyperbola h, then the value of c² is equal to. సో ఫస్ట్ మనకు ఒక హైపర్బోలా ఇచ్చాడు, x² / a² - y² / b² = 1 అని, దానికి √5/2 అని. దాని యొక్క లెంత్ ఆఫ్ లాటిస్ రెక్టమ్ కూడా ఇచ్చేసాడు 6√2 అని. సో దీన్ని ఈ రెండింటి బట్టి మనకి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎసెంట్రిసిటీ √1 + b² / a² అండ్ లాటస్ రెక్టమ్ లెంత్ వచ్చేసి 2b² / a. అండ్ ఈ రెండింటి బట్టి ఏవి వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఇఫ్ టాంజెంట్ y = 2x + c, అప్పుడు c² వాల్యూ కావాలి వాడికి. సో మనకి స్లోప్ తెలుసు, స్లోప్ ఫార్మ్ ఒక టాంజెంట్ తెలుసు, దాన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి సి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో అలాగా మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం. సో అది ఐడియా అనమాట క్వశ్చన్ కి. సో విల్ గో టు ది క్వశ్చన్. సో ఎసెంట్రిసిటీ 5/2 అన్నాడు, ఎసెంట్రిసిటీ √5/2 అని. సో 1 + b² / a² 5/2, b² / a² 3/2. సో 2b² / a² 6√2 అన్నాడు కాబట్టి 2 × 3/2 × a అని చెప్పి రాయొచ్చు. అంటే a² కింద ఏ టర్మ్ క్యాన్సిల్ ఏ ఉంటుంది మనకి వచ్చి 6√2 తెలుస్తుంది మనకి. సో c² వచ్చి మనకి y = mx + c ఫార్మ్ లో ఉందనుకోండి, అది ఒకవేళ టాంజెంట్ అయితే అప్పుడు c వాల్యూ +/- √a² m² - b² అవుతుంది. సో దీని డెరివేషన్ మనకి ముందే చేసుకున్నాం కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నప్పుడు. సో ఇలాగ జనరల్ గా కొన్ని ఫార్ములాస్ పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. సో యూ షుడెంట్ డిరైవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ కదా. సో ఇలాంటి జనరల్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో c² = a² m² - b², which is nothing but 8 × 4 - 12 అని, which is 20. సో ఇలాగా మనం చేస్తాము. And then we'll go for the next question.
The normal to the hyperbola x square by a square minus y square by 9 equal to 1. The point 8,3 on it passes through the point. So first వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు, ఒక నార్మల్ టు ది హైపర్బోలా at the point 8,3 అని అన్నాడు. ఫస్ట్ మనకి ఏ వాల్యూ తెలియాలి. ఏ వాల్యూ ఎలా తెలుస్తుంది? 8,3 అన్న పాయింట్ దాని మీద ఉందన్నాడు కాబట్టి ఆ పాయింట్ ని తీసుకెళ్ళి దాంట్లో రాయడం. అండ్ దాని నుంచి మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది. ఏ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత నార్మల్ ఈక్వేషన్ కట్టేయచ్చు పాయింట్ ఫామ్ యూస్ చేసుకుని. సో హైపర్బోలా పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి 64 by a square minus 27 by 9 equal to 1. A square equal to 16. And equation of normal to the hyperbola 16x by 8 plus 9y by 3 root 3 equal to 16 plus 9. సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే a square x by h plus b square y by k is equal to plus root 3y equal to 27 వస్తుంది. సో ఇది చూసినట్టయితే మనకి పాయింట్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. -1,9 root 3. జనరల్ గా మనకు అక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆప్షన్స్ బట్టి ఏ పాయింట్ సాటిస్ఫై చేస్తుందో చూస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద పాయింట్ p minus 2 root 6 root 3 lies on the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, having eccentricity root 5 by 2. The tangent and normal at point p intersect its conjugate axis and the at the q and r, then qr is equal to. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు హైపర్బోలా మీద అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ √5/2 అన్నాడు. సో ఈ రెండింటి బట్టి మనకి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ వస్తుంది. సో ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ నార్మల్ కట్టేస్తాం. కాంజుగేట్ యాక్సిస్ ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉన్నదానికి కాంజుగేట్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అవుతుంది. సో వై యాక్సిస్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుందో చూస్తాం, క్యూ అండ్ ఆర్. అండ్ క్యూఆర్ లెంత్ అడుగుతున్నాడు. సో విల్ గో ఫర్ ద సొల్యూషన్. సో ఇది హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ x square by 12 minus y square by 3 equal to 1. సో దీని కాంజుగేట్ యాక్సిస్ వచ్చేసి y equal to x equal to 0 అవుతుంది. అండ్ పాయింట్ లైన్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి 24 by a square minus 3 by b square equal to 1. సో ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు √5/2 అన్నాడు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 plus a square by b square equal to 5/4 అని. సో b square by a square equal to మనకి 5/4 minus 1 అని వస్తుంది. b square by a square. సో దాని నుంచి 4b square equal to a square అని చెప్పి రాయొచ్చు. సో అది దీంట్లో పెడితే 24/4b square minus 3/b square equal to 1. ఇప్పుడు 3/b square equal to 1 వస్తుంది, which means b equal to √3 and a equal to √12 అని. సో టాంజెంట్ ఎట్ పాయింట్ p, టాంజెంట్ ఎట్ పాయింట్ అన్నది x(x1) by a square minus y(y1) by b square equal to 1 అని. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే పాయింట్ మనకి -2 √6 √3 అన్నాడు. సో -2 √6 by 24x minus y by √3, which is nothing but minus x by √6 minus y by √3 equal to 1 అని. సో దీని యొక్క టాంజెంట్ చూసినట్టయితే అలా ఉంది. దాని పాయింట్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వచ్చి -√3 అవుతుంది. అండ్ స్లోప్ వచ్చేసి -1/√2. సో నార్మల్ యొక్క స్లోప్ √2 అవుతుంది. అండ్ పాయింట్ వచ్చేసి 0, -2 √6, √3 అన్నాడు కాబట్టి y minus √3 is equal to √2 into x plus 2 √6. సో r equal to 0,5 అండ్ క్యూఆర్ లెంత్ వచ్చేసి 0, -2 0, 5 డిస్టెన్స్ 6 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ 6. సో ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. The locus of the midpoint of the chords of the hyperbola x square minus y square equal to 4, which touches the parabola y square equal to 8x is. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ locus of the midpoints of the chord x square minus y square equal to 4 touches the parabola అన్నాడు. అంటే ఆ కార్డ్స్ ని మిడ్ పాయింట్ నుంచి, జనరల్ గా మనకు ఒక హైపర్బోలాలో కార్డ్ కి మిడ్ పాయింట్ వస్తే మనం ఆ కార్డ్ ఈక్వేషన్ రాసేయచ్చు. ఎలాగా xh minus ky equal to x square minus k square అని చెప్పి. సో అది రెక్టాంగిల్ హైపర్బోలాకి అయితే సో ఇలాగ రాసుకుంటాం. జస్ట్ టచెస్ ది పారాబోలా y square equal to 8x అన్నాడు కాబట్టి ఆ పాయింట్ అది ఆ పారాబోలా టచ్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి ఆ స్లోప్ బట్టి ఆ కంపారిజన్ సి వాల్యూ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందో లేదో చూసుకుని అలాగా చేస్తాం మిడ్ పాయింట్ లోకి వస్తే. సో ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు h1, xh minus yk equal to h square minus k square వస్తుంది. హైపర్బోలా రెక్టాంగిల్ హైపర్బోలా కాబట్టి మనం అది గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు. y equal to xh by k minus h square minus k square by k. దిస్ టచెస్ y square equal to 8x అన్నాడు కాబట్టి పారాబోలాలో y equal to mx plus c ఫామ్ లో ఉంటే
సి అన్నది a/m లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే k² - h² k is equal to 2k/h. So 2y² equal to x into y² minus x² అని. సో దీని నుంచి చూస్తే లోకస్ వచ్చి మిడ్ పాయింట్ కి y² ఇంటూ x - 2 ఈక్వల్ టు x³ అని. సో దీన్ని బట్టి మనం లోకస్ కట్టినట్టు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి locus of centroid of the triangle formed by any point P on the hyperbola 16x² minus 9y² plus 32x plus 36y minus 164 is equal to 0 and foci is. సో ఈ క్వశ్చన్ లో వాడు ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ ఒక హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అండ్ లోకస్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ బై ఎనీ పాయింట్ పి అండ్ ఇట్స్ ఫోకై ఇస్. సో ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఈ ఫోకైస్ తో ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ చేస్తే దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క లోకస్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే హైపర్బోలా మళ్ళీ సింపుల్ గా ఉంది. దర్ ఇస్ నో హెక్స్ బై టర్మ్. there won't be any rotation of axis. There will be only shifting of origin. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం 16x² plus 32x plus some constant minus 9y² plus 36y plus some constant equal to 0 అని చెప్పి దాని నుంచి some x minus a whole square by some x0² లేదా x minus x0 whole square by a square minus y minus y0 by k whole square is equal to 1 ఫార్ములాకి తెచ్చుకొని దాని నుంచి మనకి కింద ఏబి టర్మ్ తెలుసు అండ్ ఫోకస్ తెలుసు, దాన్ని బట్టి ఫోకస్ కట్టేయచ్చు. అండ్ సమ్ పాయింట్ ఆల్ఫా బీటా అనుకుని ఆల్ఫా బీటా ఆ టూ ఫోకస్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ కట్టి దాన్ని బట్టి ఆల్ఫా బీటా సెంట్రాయిడ్ కి రిలేషన్ తెచ్చుకుని ఆల్ఫా బీటా ఈ హైపర్బోలా ఉంటుంది కాబట్టి కేస్ లో రాసుకొని కేస్ లో ఉన్నది హైపర్బోలాలో పెడితే మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ లోకస్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ వుడ్ బి. సో దీని సొల్యూషన్ చూద్దాం. సో 16 into x plus 1 whole square minus 9 into y minus 2 whole square equal to 164 plus 16 minus 36 equal to 144. So x plus 1 whole square by 9 minus y minus 2 whole square by 16 is equal to 1. So eccentricity వచ్చేసి √1 plus b square by a square ఫార్ములా ఉంటుంది. సో ఈక్వల్ టు √1 plus 16 by 9 which is nothing but 5/3. సో ఫోకై వచ్చేసి మనకి x0 ప్లస్ ఏ x0 మైనస్ ఏ y0 అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ x0 y0 వచ్చేసి -1,2. సో -1 plus 5/3 into 9 -1 minus 5/3 into 9 which is nothing but 4,2 minus 6,2. సో ఈ రెండు పాయింట్స్ ఆల్ఫా బీటా. ఇప్పుడు సెంట్రాయిడ్ వచ్చేసి ఆల్ఫా ఏమవుతుంది, సెంట్రాయిడ్ ఆల్ఫా -x plus 4/3 బీటా +2 సో ఆల్ఫా బీటా కేస్ లో రాసుకుందాం. సో అప్పుడు ఆల్ఫా బీటా అన్నది హైపర్బోలా మీద ఉంటుంది కాబట్టి 16 into 3h plus 2 plus 1 whole square minus 9 into 3k minus 4 minus 2 whole square is equal to 144. సో దీని నుంచి చూస్తే మనకి 144 into h plus 1 whole square minus 81 into k minus 2 whole square equal to 144 అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే 16 into h plus 1 whole square minus 9 into k minus 2 whole square equal to 16 అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ మళ్ళా మనకి 16x² minus 9y² plus 32x plus 36y minus 36 equal to 0. ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక హైపర్బోలా వస్తుంది మళ్ళా. సో ఇక్కడ జనరల్ గా మనకి హైపర్బోలా అండ్ లీనియర్ రిలేషన్ తో ఉన్న హైపర్బోలా కోఆర్డినేట్స్ కి లీనియర్ రిలేషన్ ఏమున్నా మనకి మళ్ళీ దాని లోకస్ కూడా ఒక హైపర్బోలా విత్ సమ్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. లెట్ అ లైన్ L 2x plus 2y is equal to 2x plus y equal to k greater than 0 be a tangent to the hyperbola x² minus y² equal to 3. L is also a tangent to the parabola y² equal to alpha x, then alpha is equal to. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక లైన్ 2x plus y equal to k అని ఇచ్చాడు అండ్ k greater than 0 అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ a tangent to the hyperbola x² minus y² equal to 3 అన్నాడు. దీన్ని బట్టి మనకి k వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అండ్ if L is also a tangent to the parabola y² equal to alpha x. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఆ లైన్ టాంజెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ పారాబోలా టాంజెంట్ స్లోప్ ఎంతో ఉంటే దాని సి కండిషన్ బట్టి మనము ఆల్ఫా వాల్యూ కట్టేయచ్చు. సో ఇక్కడ మన మెయిన్ ఐడియా వచ్చేసి ఫస్ట్ హైపర్బోలాకి ఇది టాంజెంట్ అన్నాడు కాబట్టి కే వాల్యూ కడతాం. సమ్ కండిషన్స్ చేయాలి కాబట్టి దాని తర్వాత కే వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత
లేదా మనకి కే సెట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అందులో కే గ్రేటర్ దెన్ 0 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ మనకి టాంజెంట్ వచ్చేసినట్టు కంప్లీట్‌గా వితౌట్ ఎనీ వేరియబుల్స్. సో ఆ టాంజెంట్ ఈ పారాబోలాకి ఆహ్, టాంజెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ మీన్ ఆ లైన్ దీనికి టాంజెంట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి సికి స్లోప్‌కి రిలేషన్ ఉంటుంది. విచ్ ఇస్ సి ఈక్వల్ టు ఏ/ఎం అని. సో దాన్ని బట్టి ఆల్ఫా వస్తుంది మనకిక్కడ. సో అలాగా మనం చేసుకోవచ్చనమాట. సో ఐడియా బట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? టాంజెంట్ y ఈక్వల్ టు 2x ప్లస్ x ప్లస్ 2x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు k అన్నాడు కాబట్టి స్లోప్ వచ్చి మనకి -2 అవుతుంది. సో స్లోప్ -2 కాబట్టి -2 దగ్గర కాన్స్టెంట్ టర్మ్ √a²m² - b² అవుతుంది. సో +or-3 బట్ k గ్రేటర్ దెన్ 0 అన్నాడు కాబట్టి +3 మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. సో y ఈక్వల్ టు 2x ఐ మీన్ 2x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు 3 అన్నది టాంజెంట్ అంటున్నాడు కాబట్టి y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ α/4m. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వచ్చి α/4 కాబట్టి α/4m అవుతుంది కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే α/-8 ఈక్వల్ టు 3 అండ్ α ఈజ్ ఈక్వల్ టు -24. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అండ్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్వెషన్‌లో కన్సిడర్ హైపర్బోలా h x² - 2y² ఈక్వల్ టు 4. Let the tangent at a point P 4, √6 meet the x-axis at Q and lattice rectum at R x1, y1 and x1 greater than 0. The focus of H which is to the point P, then the area of the triangle QFR is equal to. So first మనకి ఏమన్నాడు, ఒక హైపర్బోలా ఇచ్చాడు. Let the tangent at point meet the x-axis at Q and lattice rectum at R. So first హైపర్బోలా యొక్క టాంజెంట్ కడతాం P పాయింట్ దగ్గర. దాన్ని x యాక్సిస్ తో Q పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందని, లాటస్ రెక్టమ్ R పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందని. సో ఈ రెండింటిని బట్టి మనకి x1, y1 వచ్చేస్తుంది. And F is a focus of H, which is to the point P. Then the area of triangle QFR is, so focus F అన్నాడు and point P ట్రయాంగిల్ QFR అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఇక్కడ ఫోకస్ కట్టాలి అండ్ ఆర్ కోఆర్డినేట్స్ కట్టాలి. అండ్ దాన్ని బట్టి మనం 3 కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి 3 కోఆర్డినేట్స్ లో హాఫ్ ఇంటూ డెట్ ఫామ్ ఆ ఫామ్ లో వాడేస్తే దాన్ని బట్టి మనకి ఏరియా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనకి టాంజెంట్ అట్ పాయింట్ మనం పాయింట్స్ అని తీసుకుంటాం. దాని నుంచి QRF కడతాం. సో విల్ గో టు ది సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ Q1, 0 ఫస్ట్ మనము ఏం చేయాలంటే వాడిచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి టాంజెంట్ కట్టాలి. సో టాంజెంట్ 4, √6 x6 - 2y1 is equal to 4, which is nothing but x(x0 - y(y0) equal to 4 అని. సో x into 4 - 2y into √6 equal to 4. So 4x - 2 √6y equal to 4. 2x - √6y equal to 2. సో దీంట్లో మనకి x ఇంటర్సెప్ట్ చూసినట్టయితే 1, 0 అవుతుంది Q అన్నది. అండ్ ఆర్ పాయింట్ వచ్చి √6, 2 into √6 - 1/√6. ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే మనకి లాటస్ రెక్టమ్ ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలి అంటే లాటస్ రెక్టమ్ యొక్క ఈక్వేషన్ x ఈక్వల్ టు √6 అవుతుంది ఇక్కడ. బికాస్ మనకి లాటస్ రెక్టమ్ x ఈక్వల్ టు ± ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో ఐ మీన్ సో అక్కడ √6 x ఈక్వల్ టు √6 అని చెప్తాం. సో x ఈక్వల్ టు √6 కాబట్టి √6, 2 √6 - 1/√6. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి r వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఫోకస్ మనకి నియర్ టు ది పాయింట్ అన్నాడు కాబట్టి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ +√6 అని. సో ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ QF ఇంటూ RF, బికాస్ RF అన్నది ఇక్కడ lies on the lattice rectum and QF lies on the x-axis which is perpendicular to a lattice rectum. So ఇక్కడ just half into QF into RF రాసేయచ్చు because sin theta here is 1. So half into √6 - 1 into 2 √6 - 1/√6. So here from we'll get √6 - 1 whole square by √6, which is nothing but 7/√6 - 2. So area వచ్చేసి అదనమాట. So we'll go to the next question. The locus of the midpoints of the chord of the circle x² by y² equals 95.
This tangent to the hyperbola x square by 9 minus y square by 16 equal to 1. So first circle కి chords మిడ్ పాయింట్ కట్టాలన్నాడు. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు కండిషన్ మనకి chord అన్నది tangent to the hyperbola x square by 9 minus y square by 16 equal to 1. సో ఫస్ట్ x square by 9 minus y square by 16 equal to 1 కి tangent లా ఉండాలి అంటే it has to be in the form x0 by 9 minus y0 by 16 equal to 1 అని. సో ఇక్కడ మళ్ళీ x0 y0 కూడా రిలేషన్ ఉంటుంది బికాస్ x స్క్వేర్ బై 9 మైనస్ y స్క్వేర్ బై 16 ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి సో జస్ట్ టేక్ అ స్లోప్ ఫామ్ అండ్ స్లోప్ ఫామ్ ని మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ కార్డ్ ఆఫ్ సర్కిల్ తెలిస్తే మనకి కార్డ్ ఈక్వేషన్ తెలుస్తుంది. సో ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేస్తే మిడ్ పాయింట్ కి ఆ స్లోప్ కి మనకి రిలేషన్ వస్తుంది. సో లోకస్ వచ్చేస్తుంది దాని నుంచి. సో దిస్ ఇస్ ది ఐడియా. అండ్ ఫస్ట్ tangent of the hyperbola slope from the y equal to mx plus or minus root over 9 square minus 16 లో ఉంటుంది. అండ్ chord of the circle మనకి ఏ కోనిక్ తీసుకున్నా chord of the circle with మిడ్ పాయింట్ h, k అయితే t equal to s1 అని చెప్పి రాసేయచ్చు. సో hx plus ky equal to h square plus k square. సో y equal to minus hx by k plus h square plus k square by k. సో ఈ రెండింటిని ఫస్ట్ ని సెకండ్ ని ఈక్వేషన్ ని కంపేర్ చేస్తే మనకి m equal to minus h by k వస్తుంది. అండ్ రూట్ ఓవర్ 9 స్క్వేర్ మైనస్ 16 ఈక్వల్ టు h స్క్వేర్ ప్లస్ k స్క్వేర్ బై k అని చెప్పి వస్తుంది. సో m మైనస్ h బై k కాబట్టి అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 9h స్క్వేర్ బై k స్క్వేర్ మైనస్ 16 ఈక్వల్ టు h స్క్వేర్ ప్లస్ k స్క్వేర్ బై k స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. 9x స్క్వేర్ మైనస్ 16 y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అని చెప్పి రాసేయచ్చు ఇక్కడ నుంచి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది లోకస్ వుడ్ బి. అండ్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a hyperbola passes through the foci of the ellipse x square by 25 plus y square by 16 equal to 1, and its transverse and conjugate axis coincide with the major and minor axis of the ellipse, respectively. As the product of the eccentricities is 1, then the equation of the hyperbola is. So first మనకు ఒక ఏమిచ్చాడు క్వశ్చన్ లో ఒక హైపర్బోలా passes through the foci of the ellipse. సో ఈ ఎలిప్స్ యొక్క ఫోకై హైపర్బోలా ఫోకై నుంచి పాస్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్స్ ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అండ్ కాంజుగేట్ యాక్సిస్ కోయిన్సైడ్ విత్ ది మేజర్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ అన్నాడు. సో దీని యొక్క మేజర్ యాక్సిస్ మెయిన్ యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ కాంజుగేట్ యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అవ్వడం వల్ల హైపర్బోలా స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉందని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది ఎసెంట్రిసిటీస్ ఇస్ 1. సో హైపర్బోలా E1 అనుకుంటే ఎలిప్స్ E2 అనుకుంటే A1 E2 ఈక్వల్ టు 1 అన్నాడు. సో ఏ క్వశ్చన్ ఒక హైపర్బోలా అడుగుతుంది. సో ఫస్ట్ మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉన్న హైపర్బోలా తీసుకుంటాం. ఒకటి x స్క్వేర్ బై x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 అని. అండ్ తర్వాత దీని యొక్క ఎలిప్స్ యొక్క ఫోకై వాడతాం. సో ఆ రెండు ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి మనం రెండు ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతున్నట్టు తీసుకుంటే మనకి అంటే ఒక్క ఈక్వేషన్ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ అ స్క్వేర్ టర్మ్ హియర్, సో వీ విల్ గెట్ జస్ట్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ a స్క్వేర్ అండ్ b స్క్వేర్. అండ్ దెన్ eccentricities product 1 అన్నాడు కాబట్టి we'll get another relation between a comma b. So from that we'll get a comma b value and then we'll get the equation. So ఇది అన్నమాట ఐడియా. సో మనం ఐడియా తెలిసింది కాబట్టి we'll go into the solution. ఫస్ట్ మనం ఎలిప్స్ యొక్క ఎసెంట్రిసిటీ కట్టాలి ఫోకే కట్టడానికి అయినాను. సో E1 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ 16 by 25 which is 3/5 and foci is plus or minus 3,0 which is a, 0 and equation of the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 అనుకుంటే మనకి 9 by a square minus y square by b square equal to 1 అని వస్తుంది. ఇక్కడ y 0 కాబట్టి a equal to plus or minus 3 which is nothing but a square equal to 9 అని. సో ఎసెంట్రిసిటీ మనకి 5/3 అవుతుంది బికాస్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ 1. సో 1 plus b square by a square equal to 25/9 అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ హియర్ విల్ గెట్ b square equal to 16 and from that we'll get the equation x square by 9 minus y square by 16 equal to 1 అని. సో ఇలాగా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా కడుతున్నాం. సో we'll go to the next question. The line y equal to mx plus c is a common tangent to the hyperbola x square by 100 minus y square by 16 equal to 1 and the circle x square plus y square equal to 36, then which of the following is true? సో ఫస్ట్ మనం లైన్ కడితే ఆ లైన్ బట్టి మనం ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో అలా చూస్తాం, ఎలా చేయాలో ఆలోచిస్తాం. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కట్టడానికి రెండింటికి కామన్ గా ఉంది కాబట్టి we have two equations and two criteria, one for hyperbola and one for circle, and two equations బట్టి మనకి two variables ఉన్నాయి. Two equations, two variables will get the m value and c value. సో దాన్ని బట్టి ఇది మన ఐడియా. క్రైటీరియాస్ మనకి తెలిసి ఉండాలి. సో ఒక హైపర్బోలా కామన్ టాంజెంట్, ఒక హైపర్బోలిక్ టాంజెంట్ అయి ఉండాలంటే, సో హైపర్బోలిక్ టాంజెంట్ అయి ఉండాలంటే it has to in the form y equal to mx plus or minus root over a square m square minus b square
అండ్ సర్కిల్ కావాలి అంటే the radius length should be the perpendicular distance between the center and the line. So root over a square m square plus b square అవ్వాలి అక్కడ. I mean root over a square m square plus 1 అవ్వాలి. So we'll see. ఇక్కడ చూసినట్టయితే x square by 100 minus y square by 64 equal to 1. So c equal to plus or minus root a square m square minus b square లో ఉండాలి. So c equal to root over 100 m square minus 64. So general tangent to the hyperbola and slope form is. So y equal to mx plus or minus root over 100 m square minus 64 form లో ఉండాలి. And then ఒకవేళ సర్కిల్ కి టాంజెంట్ అయితే రేడియస్ 6 కాబట్టి distance from the tangent, distance from the center to the tangent should be radius. So root over 100 m square minus 64 by root over m square plus 1 equal to 6. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి చూసినట్టయితే 100 m square minus 64 equal to 36 m square plus 36. మనకి 100 m square minus 64 equal to c అని తెలుసు. సో అక్కడ c by root over m square plus 1 square లో పెట్టేస్తాం. So 100 m square minus 64 equal to 36 m square plus 36. So 64 m square equal to 100, m equal to 5 by 4. And then from the c equal to root over 100 into 100 by 64 minus 64, which is 100 square minus 64 square by 64, which is 36 into 36 by 64. So ఇక్కడ ఇంటూ మనకి 100 into 100 అన్నాడు, 100 స్క్వేర్ కాబట్టి 164 into 36 by 64 అవుతుంది. సో సి స్క్వేర్ వచ్చేసి 369 by 4 అవుతుంది. సో దాన్ని బట్టి మనకి సి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ we got the m value and c value, we got the line equation. సో మనకి ఆప్షన్స్ బట్టి లైన్ లో ఏ పాయింట్ లై అవుతుందో మనం చెప్పగలుగుతాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, let point p 3, 3 be a point on the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. The normal to it at a point p intersect the x-axis at 9, 0 and e is its eccentricity. Then the ordered pair a square, a square is equal to. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమిచ్చాడు, ఒక హైపర్బోలా ఇచ్చాడు అండ్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అండ్ పాయింట్ దాని మీద ఉందన్నాడు. సో విల్ గెట్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ a square, b square and then normal to it at a point p intersect the x-axis at 9, 0 అన్నాడు. సో మనకి పాయింట్ తెలుసు అండ్ a, b వాల్యూస్ తెలుసు అనుకున్నప్పుడు నార్మల్ కట్టేయచ్చు. సో ఆ నార్మల్ లో a, b టర్మ్స్ ఉంటాయి. సో అది x axis ని 9, 0 దగ్గర టచ్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి విల్ గెట్ అనదర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ a, b. సో 2 equations, 2 variables will get a, b వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ e అన్నాడు కాబట్టి మనం ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ కూడా కట్టవచ్చు. దెన్ వి గెట్ b, a. సో a square, a square వాల్యూ అడుగుతున్నాడు వాడు. సో ఫస్ట్ ఇది ఐడియా. సో విల్ గో ఇంటు ద సొల్యూషన్. సో హైపర్బోలా x square by a square minus y square by b square equal to 1 అన్నాడు. సో పాయింట్ 3, 3 is on the parabola. 9 by a square minus 9 by b square equal to 1. సో నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, a square x by h minus b square y by k is equal to h square plus k, a square అవుతుంది. బికాస్ ఈ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి 1 minus b square by 1 plus a square by b square అని చెప్పొచ్చు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అలాగా మనం చేయొచ్చు. a square plus b square వస్తుంది మనకు అక్కడ. అండ్ నార్మల్ అట్ పాయింట్ 3, 3. సో a square x by 3 square, a square x by 3 minus b square y by 3 is equal to a square, సో ఇది x axis ని 9, 0 లో టచ్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి సో 9a square by 3 is equal to a square, సో 3a square equal to a square, సో e square equal to 3 and e square 3 కాబట్టి 3 equal to 1 plus b square by a square. సో b square equal to 2a square అని చెప్పి తెలుస్తుంది. సో దాని వాల్యూ మళ్ళీ మనం అక్కడ పెడితే మనకి a square వాల్యూ 9/2 అని వస్తుంది. సో a square, e square రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి we are done with this question. So we'll go to the next question. The foci of a hyperbola are plus or minus 2, 0 and its eccentricity is 3/2. A tangent perpendicular to the line 2x plus 3y equal to 6 is drawn at a point in the first quadrant of the hyperbola. Intercept made by the tangent on the x-axis and y-axis are a, b respectively. Then mod 6a plus mod 5b is equal to. సో ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ ఒక హైపర్బోలా యొక్క ఫోకా ఇచ్చేసాడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2, 0 అని అండ్ దెన్ యొక్క ఎసెంట్రిసిటీ ఇచ్చేసాడు 3, 2 అని. సో టాంజెంట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లైన్, టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ వచ్చేసినట్టు ఇస్ డ్రాన్ ఎట్ అ పాయింట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ద హైపర్బోలా. సో మనకి జనరల్ గా ఒక స్లోప్ తో చాలా టాంజెంట్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ యొక్క టాంజెంట్ రాసుకుంటాం అండ్ ది ఇంటర్సెప్ట్ మేడ్ బై ది టాంజెంట్ ఆన్ ది x axis and y axis are a, b.
సో ఆ టాంజెంట్ తెలుస్తుంది కాబట్టి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ మనకు తెలుస్తుంది. వాళ్ళు అడుగుతుంది mod 6a ప్లస్ mod 5b అన్నది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఫోకై ఎసెంట్రిసిటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏకి అది ఈ వాల్యూది. సో ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు బి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ తెలుసు కాబట్టి టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ వచ్చాక దాన్ని ఇంటర్సెప్ట్స్ వస్తాయి, విచ్ ఇస్ a and b, and then we'll get the value mod 6a plus mod 5b equal to. So ఇది idea, and we'll go to the solution. So foci plus or minus 2, 0 అన్నాడు. So distance between the two foci would be 2a, and which is a equal to 4/3, and eccentricity 3/2 అన్నాడు కాబట్టి b by a వాల్యూ వచ్చేసి మనకి వస్తుంది, which is nothing but 9/4 minus 1. సో b వాల్యూ వచ్చేసి 20/9 వస్తుంది. And then equation of hyperbola x square by a square minus y square by b square. So 9x square by 16 minus 9y square by 20 equal to 1. So slope 3/2 అవుతున్నట్టు, perpendicular to 2x plus 3y కాబట్టి. So equation of the slope m is equal to y equal to mx plus or minus root over a square m square minus b square. So first quadrant అన్నాడు కాబట్టి మనం ప్లస్ సైన్ తీసుకుంటాం. So y equal to 3x plus 2 1 3x by 2 plus or minus 4/3 వస్తుంది. So x intercept occurs when y equal to 0. So x equal to 8/9. I mean mod a equal to 8/9, and y intercept when x equal to 0, mod b equal to 4/3. Mod 6a plus mod 5b అన్నాడు కాబట్టి 48/9 plus 60/9, which is 108/9, which is nothing but 12. So ఇలాగా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం, and then we'll go to the next question. Let m1 and m2 be the slopes of the tangent drawn from the point 4, 1 to the hyperbola h y square by 25 by a minus x square by 16 equal to 1. The q is the point from which the tangents drawn to the h has slopes mod m1 and mod m2, and they make positive intercepts alpha and beta on the x-axis when pq square by alpha beta is equal to. సో ఫస్ట్ వాడు ఏమన్నాడు, ఒక హైపర్బోలా ఇచ్చాడు. ఆ హైపర్బోలా మీద ఉన్న ఒక పాయింట్ పి మీదకి ఆ హైపర్బోలా మీదకి 2 టాంజెంట్స్ ఒక పాయింట్ నుంచి దాని యొక్క స్లోప్ m1 m2 అయితే q is the point from which the tangent drawn to the h has slopes mod m1 and mod m2. సో ఆ పాయింట్ q అయితే mod m1 mod m2 ఉన్న స్లోప్స్ టాంజెంట్స్ లా ఉన్నప్పుడు q పాయింట్ ఏమవుతుంది కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే పాయింట్ నుంచి m1 m2 కడతాం. m1 m2 వచ్చిన తర్వాత పాయింట్ q కడతాం విత్ స్లోప్ mod m1 and mod m2. అప్పుడు pq హోల్ స్క్వేర్ బై ఆల్ఫా బీటా కడతాం, బికాస్ దే మేక్ పాజిటివ్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆల్ఫా బీటా అన్నాడు. సో మోడ్ స్లోప్స్ తో ఇంటర్సెప్ట్స్ చేసేటప్పుడు ఆల్ఫా బీటా అవుతుంది కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా లెంత్ ఆల్ఫా బీటా యొక్క వాల్యూ మోడ్ pq వాల్యూ కట్టవచ్చు. సో ఫస్ట్ మనం పాయింట్ నుంచి m1 m2 స్లోప్స్ తో హైపర్బోలా గీసారు కాబట్టి m1 m2 వాల్యూస్ కట్టాలి. సో దిస్ ఇస్ ది ఐడియా, అండ్ విల్ గో టు ద సొల్యూషన్. equation of the tangent y equal to mx plus or minus root over s square minus b square m square అవుతుంది. సో హైపర్బోలా y square by 25 minus x square by 16 అన్నాడు కాబట్టి మనకి ఈక్వేషన్ y equal to mx plus or minus root over 25 minus 16 m square ఉంటుంది. సో ఈ లైన్ అనేది 4,1 నుంచి పాస్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి మన ఈక్వల్ టు 4m plus or minus root over 25 minus 16 m square అవుతుంది. సో దీని నుంచి మనకి ఒక m square లో ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి m వాల్యూస్ వస్తాయి 1, minus 3/4 అని. సో స్లోప్ వచ్చేసి mod m1 1 mod m2 3/4. సో equation the tangent would be y equal to x minus 3, y equal to 3/4 minus x minus 4. దీని యొక్క x ఇంటర్సెప్ట్స్ 3 ఇంకా 16/3 అవుతుంది. ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ వచ్చేసినట్టు, అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ q ఏమవుతుంది అని. సో ఈ రెండు ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ మనం కట్టినట్టయితే మనకి పాయింట్ వచ్చేసి -4 -7 అని వస్తుంది. సో పీక్యూ లెంత్ వచ్చి -4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ -7 -1 హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 128. సో పీక్యూ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చి 128, ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ వచ్చి 16. సో దీన్ని బట్టి మనకి 128/8 128/16 8. సో ఇలాగా మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. లెట్ hn ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ బై 1 plus n minus y square by 3s plus n equal to 1, and n belongs to capital N, natural numbers అని. Let k be the smallest even value of n such that the eccentricity of hk is the rational number. F(L) is the length of the lattice rectum of hk, and 21 L is equal to. సో ఫస్ట్ మనకు ఒక hn ఇచ్చాడు,
దాని యొక్క ఒకవేళ k వాల్యూ స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ వాల్యూ ఆఫ్ n అయితే such that the eccentricity is rational number. సో దీని యొక్క ఎసెంట్రిసిటీ రేషనల్ నెంబర్ అవ్వాలి అండ్ k వాల్యూ వచ్చి స్మాలెస్ట్ పాసిబుల్ ఈవెన్ వాల్యూ ఆఫ్ n అవ్వాలి. సో అప్పుడు దాని యొక్క లెంత్ l, hk యొక్క లెంత్ l అయితే 21L ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఎసెంట్రిసిటీ కట్టాలి. ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అని తెలుసు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఓవర్ 2 ఇంటూ n ప్లస్ 2 బై n ప్లస్ 1. సో మనకి జనరల్గా స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ వాల్యూ ఈ రెండు, అది రేషనల్ నెంబర్ అవ్వాలి, n ఈవెన్ అవ్వాలి. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తూ మనకి ఫస్ట్ వచ్చే ఇంటిజర్ 48, మన ఫస్ట్ వచ్చే నేచురల్ నెంబర్ 48. సో n ఈక్వల్ టు 48 పెడితే మనకి 2 ఇంటూ 50 బై 49 వస్తుంది, which is 100 by 49, which is 10 by 7 అని వస్తుంది, which is a rational number. So n equal to 48 పెడితే 10 by 7 eccentricity అవుతుంది. And a square equal to n plus 1 49 and b square equal to 51 and 21L కాబట్టి 21 into 2b square by n, which is 21 into 2 into 51 by 7, which is 306. So ఇలాగా మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాం. And that's it for the day. Thank you for the session.